Ni inaendelea. Now we were talking about weak member engagement as a weakness. Sindio? Weak member engagement. Kwa nini tuko na weak member engagement? We were talking about because we have no sustainability strategy as a weakness. Tukiwaweka hatutawa sustain. Kwa nini? Sindio? Tuko na weak member engagement. We were talking about because we have no member engagement ili tuweze kuwa sustain vizuri na tuwatafutie pesa vile inatakikana. Assuming 123 organizations wote wangejaza oka na wote wamepita kuja hapa ili tuweze kuwa sustain vizuri. I would have a lot of money, yes, but I would have more trouble because I'm not putting money direct. Let's say, for example, like Dona kama huyu Amref. Unaona the difference? So we are talking about weak member engagement. So for your case, you may assess your beneficiary and your members. Sawa sawa. For your case, you assess watu wangapi? Wawili. Member and beneficiaries. Are they strong enough to sustain your organization? If they are not, then unaandika hapo as a weakness, si ndio? So hiyo weakness ndio sasa tutarudi kwa opportunities tuweze kumitigate. So in the opportunities we have working as a network with key development partners. Tuko pamoja? I know chai iko karibu, tunaenda chai saa 4:30. Now, I want you to tell me, based on those two things, strength and weakness, what are the opportunities MICCSOF has? According to zile weakness and strength tumeandika ya kwanza. Nyinyi ni members wa MICCSOF, si ndio? What is the opportunity ambayo MICCSOF iko nayo? Si unanyosha tu mkono na unasema yes. MICCSOF has a strong membership. So as you go to that membership strength, what is the weakness? Good. Tuna wengi, yes, but they don't subscribe. So what do we do? What do we do for them to subscribe? One of the activity ni hii, si ndio? Capacity improvement of members for them to have strength to subscribe. Tuko sawa? So according to you, utakapo empower wale wa mama, for example, wale una deal nao, na uwapatie 3 or 4 workshop capacity building na wapate pesa, bado wata subscribe back to you. Wataona you are important, na kama ni membership ambayo hawalipi sasa watasema, oh, omena migile mkonyo bwana soluru pesa. Unaona vile women groups wanafanya kazi kwa merry go round. It helps them because wanaona kuna kitu wanapata hapo. But if they don't subscribe is a bit of weakness. Now what is the threat? No, we are talking of MICCSOF. Sitaki yenu mtaandika. What is the threat? Inability to operate efficiently without the terms of reference and sustainable resources. Hatuna sustainable resources because hakuna subscription. Number 2, hatuna terms of reference ambayo inawapa watu confidence ya kufanya kazi vizuri. I am a volunteer at MICCSOF. I'm somebody who went to first and second degree. I'm even pursuing the third. But I'm a volunteer. Hakuna siku Amref MICCSOF wamenipa hata nduru. Everything nimepata hapa ni mimi nimetafuta.
as a chair. We don't have terms of reference for sustainability of staff, including the CEO. Na yeye ni volunteer. So, how do we ensure that one? Tunarudi kwa nani? Capacity improvement plan. Tuko pamoja. Years without andururu, without any progress, kwa sababu hawako wanajua wafanye nini. So when I picked as a chairman, tulisema we are starting by putting up LMG. So tuliweka LMG na sasa we are good to move. Our data are kept, policies are developed, so we are going to another level. Weakness yetu ingine hatukuwa tumetengeneza TOR. Yes, tunaweza zitengeneza as document, but how do we operationalize them? Resources, sindio? So tunatengeneza resource mobilization strategy. So hiyo strategy tukishatengeneza, how do we operational the strategy? Tunaweka guideline and tools. Mnaona vile tunaenda pole pole. So tukisha develop guidelines and tools, tunasema okay, sasa tutasema huyu expert tutampa 20%, but how do we hide it? Tunai-hide kwa guideline. MICCSOF can hire resource mobilization experts under terms and conditions set by the committee. We are not mentioning the 20%. You get? Because once you mention it, mtu atakaye kuja kufanyia capacity assessment ataona gap. Asema, oh, this is what you do. At the formation. At the formation. At the formation level, my friend. Kwani unaenda kuregister bila board? Sasa question ni moja. You have mission and vision. What is the driver? You have vision and mission. Si ndio? Ni kitu gani ina drive hizo vitu mbili? Nani ana drive? The committee. Sasa nini inakushinda kuweka hii committee from the onset? Kwa nini usiweke hizo vitu? Hatukuweka kwa sababu tulikuwa egocentric huko wakati tulikuwa na register ma organization, but now we are in the training. So vile then tumejua how best practices are done. When you are beginning an organization, you have to begin with that. But now that you did not do it kwa sababu hukujua, saizi unajua. Sasa fine. Usijipe kazi zote. What should have what of committee? The same. Na lazima uiweke kwa constitution. Yes. Constitution unaweza review hata mara 5, mara 10, mara 20. You are allowed. Tuko pamoja. So I'm taking you through this ili kwamba utakaporudi kwa CIP yako, you are able now to assess mmeona threat hiyo. Number 2, another threat that we have is hampered operation. Assuming ya kwamba hatukuwa mimi na Titus. Like for example, we are having soil for girls in August. We were supposed to start discussing funds maybe in February through that account. So you have to create an account, you go fund me, you deposit something, you might have to activate your account. Yeah. Then you find them. Unaona hiyo? Where? So ukienda hapo utapata details.
There is a lady yuko kwa body yetu. Yes. There is a lady yuko kwa body yetu ya MICCSOF. Yuko na orphanage. Yuko na rescue center. Na amekuwa na watoto walikuwa rescued na wamezaa. Wamezaa hapo kwa center na hawana mahali pa kwenda. Tuko pamoja? So tulidevelop two profile. One profile kidogo tu, tukafungua account, tukatag some of the friends ambao wanapenda watoto. Right now as I talk, is now 1 month and some weeks. Ameshapata $1,300. $1,300 raised under that account. Tuko pamoja. So go through this. So what I'm trying to say here is, when we are going back to our where was my document? Inability to grow and meet the set goals of the network. Inability to grow and towards the set goal. That is one of the threats. So if we don't grow, then we go back to the drawing board. Sawa sawa. Ndio maana unarudi back to the prototype. That is where we are today. Si ndio? Umeona organization imekaa 2 years, 3 years, 4 years, I grow. Don't just go kwa sababu nataka kwenda. Go back. What is this that I'm not doing right? Which is a threat to my growth. Si ndio? So that one is what you sort. Unamalizana nayo, then you'll be able now to songa mbele. Sawa sawa. This is across all sectors. Hata biashara. Kama biashara yako unafanya kila kitu kila siku na ikupi faida, then you are supposed to change. Now, I want, when we come from T, I'll be leaving briefly. So I want to give you this. Sasa mkienda kwa chai murudi mkiendelea kufanya as I go to meet the media. Then when I come back nitakuta connect kazi ya jana na ya leo. Hii ni rahisi kufanya. Hapa kwa hiyo modula yako, kwa hiyo template yako, kuna kitu kama hii. Nimefungua hii page ya LMG. Listen and listen attentively. Kwa hii page kuna ODSS module ambayo ni leadership management and alafu kuna category, si ndio? So under category kuna legal identity. Si uko registered? Ndio maana uko hapa. Usisumbuke sana na hiyo. Wachana na unanisikiza? Amref wanajua uko registered, ndio maana wamekuruhusu uje kwa hii mkutano. So that is legal identity. So legal identity yako, unless you want to move from your legal identity to another level of legal identity, like unatoka kwa CBO unataka kwenda kwa PBO, that one you will work on that. Number 2, governing documents. So here is where we have a big issue. Under governing document, do you have limit? How many governing documents do we have? How many governing documents do we have? Standardized. Standardized governing documents. Ziko ngapi? Wachana na certificate. Certificate is not a governing document. Governing document number 1 kwa list huwa ni constitution. Number 1. Number 2,
Policies. Policies ziko ngapi? Sasa rudi kwa organization yako uangalie uko na policies ngapi, alafu uangalie gani hatuna. Kwangu mimi standard huwa ni 11 standard, but for MICCSOF tumetengeneza 21 kwa sababu zingine zinaitwa SEA, zingine zinaitwa conflict of interest, zingine zinaitwa data protection, zingine zinaitwa risk management, zingine zinaitwa nini, whistleblower. There are several, but standards zile ambazo inafaa uwe nazo ni 11. Sasa tutaenda polepole tuangalie hizi 11 ni gani, si ndio? Na kama hauna, sasa tunaingia kwa mahali tumeandika hapa task, Unaona, manual is tofauti na policy. Now specific task to be done, Now listen, hii ni roadmap yako sasa itakayo kupeleka kwa capacity building. Hii ndio CIP, hii ndio capacity improvement plan. Ile ulifanya na ukaweka red yote ama green yote ama not applicable. Tuko pamoja? Kwa sababu umewak on OCA na umewak on OCA analysis na umewak on SWOT analysis. Sasa rudi hapa. Utakapofika hapa, hii subcategory utaangalia under legal identity tuko nayo, si ndio? Under governing document tuko na governing document. So kama ziko zote, na kama zile haziko, tunarudi hapa nasema capacity issue identified. Capacity issue tulio identify ni kwamba hatuna uwezo wa kudevelop nini? Hii moja ambayo mmedwell sana inaitwa nini? Data protection policy. Hatuna uwezo, So kama nyinyi hamna uwezo, holding review meeting, kwetu hapa ilikuwa ni holding review meeting, staff recruitment and retention guidelines. Sisi hatukuwa na guidelines na hatuna retention guideline ya kusupport staff tuwaweke hapo na wafanye kazi throughout, si ndio? So nyinyi mtaandika yenu. So hiyo itategemea na governing document gani unaongelea. Then root cause, limited resources to hold crucial meetings and a periodic review, development guidelines and the rest. Betha, I'm coming in a minute. Yes, he is. That is mad. Okay. Now get it this way. You will go back here and this is what you are going to do. Holding review meeting, staff recruitment and retention guideline. Kwetu sisi, that was capacity issue. Kwako wewe capacity issue ni zile vitu umetoa kwa OCA, si ndio? Ndio unaweka hapa. Unasema our capacity issue number 1 on governing document is we have limited governing documents, and these ones that are not there is 1, 2, 3, 4, 5. Una list zile haziko. Tuko pamoja? Una list zile haziko. And then root cause yake, universally hamna resources to develop them, and you don't have a staff to help you develop them. Your board is incapacitated in developing them. Tuko pamoja?
kwa sababu hizi vitu inafaa zitengenezwe na board. Sasa if board does not do them, then there's a problem. Then specific tasks to be undertaken. Sasa hapa ndio utatuambia as an organization, this one you sit as a 2-2, na mtuambie ni kitu gani mnataka ifanyike. Mtasema we request Amref and MICCSOF to help us in the process of developing them. Mnanielewa? Na msiandike kila kitu kwamba mnataka msaidiwe kudevelop. Tafadhali. Kwa sababu tutarudi back to the analysis na tuone mmeandika 56%, which means unatakikana kusaidiwa 44%. Sio 100%. Alafu utatuambia nani anahusika kwa hiyo kitu. Kama ni board, task hii ni ya nani? Ni ya board. Kama sio ya board, ni ya secretariat. Kama ni secretariat, task mnapea secretariat. Kama ni ya board, mnapea board. So when we will be coming, tutakuja kukutana na specific group based on kile kitu uliandi. Because CEO atapatikana kwa zote. Anapatikana kwa hii group ingine na anapatikana kwa hii group ingine. Sawa sawa. So pale you become specific. Board or secretariat. Sawa. Kwa sababu saa ile tukao natengeneza saa nyingine zile tools zingine ambazo tunawapa capacity build, mtazitengeneza na hao watu, alafu ni jukumu lenu kuchukua sasa kupeleka kwa board yenu for approval. Tuko pamoja? So that one goes mpaka mwisho. Inaenda mpaka the 8th module. Tuko pamoja? Nimewapa tu example ya module moja. But itaenda mpaka hizo zingine tutatengeneza baada ya kumaliza. Tutatengeneza now time frame. Alafu communication itaanza. Tunakuja usalama siku fulani, tarehe fulani. Tutakuwa na nyinyi the whole day. Tutadiscuss kitu gani. So when we come, tunakuja sasa tukijua COPED wako na hii gap. And that is all tunakuja kufanya. Tukitoka hapo, tumemalizana na COPED. Tunaenda huyu hivyo. Exactly. Leta watu yako hata kama unaleta kijiji. Kama una capacity ya kuleta kijiji mzima, we leta. Kwa sababu kuna pesa yenu kidogo hapa, and I'll share with you how that budget works for you. Na vile mtai-apply. Kuna ile ambayo itabidi mu-apply na sisi tu-apply. Sawa sawa. Haya. Nani ana swali mpaka hapo? Tunaweza enda chai. Yes, let's go. Amen. Nitakuachia hii laptop. Okay. Wacha tuende huko tuongee na watu wa media. The policy data protection, they should have it. Giti ya tia haphazardly.